Good morning, all of you. In the last class, we discussed about the formation of notes and antinodes and about harmonics and overtones in closed pipe and open pipe. Today, we will discuss about the formation of stationary waves, nodes and antinodes in a stretched string. In a stretched string, where do we get the notes and where do we get the antinodes? So what are the harmonics and overtones formed in a stationary wave? Now listen carefully. This is a very, very important essay question. Now consider a stretched string. Consider a string of length L stretched between two fixed supports or two rigid supports. You can call these two as fixed supports or rigid supports. Now this is a string of length L. Once again I am repeating. Consider a string of length L connected between two fixed supports or two rigid supports. Now when you plug the string at the middle, transverse waves are produced in a string. When you plug the string, transverse waves are produced in a string. What is the velocity of the transverse wave? What is the velocity of these transverse waves produced in a string? The mathematical expression for the velocity is square root of T by mu. You have to remember this expression or formula. There is no derivation for this one. The derivation of this, the velocity of the transverse wave along a stretched string, comes in our degree level, higher level. But here, in our level, intermediate level, you have to remember this formula. The velocity of a transverse wave along a stretched string is V is equal to square root of T by mu. Now what is this T? T is nothing but tension attached to the string. That means when you connect a string in between two fixed supports and with a load, this is load M. So here the formula for the tension is equal to M into G. M means mass attached to the string. What is this G? Acceleration due to gravity, that is equal to 9.8 meter per second square. So if you know the mass attached to the string and from the value of G 9.8 meter per second square, we can calculate the tension attached to the string. Okay. Now what is this mu? Mu is nothing but linear density. Mu, the letter mu represents linear density or mass per unit length. Mass per unit length of a wire or a string, that is equal to mu is equal to M by L. Mu is equal to M by L. What is the small m? Here in the formula tension, capital M represents the mass of the load attached to the string, whereas in this formula mu is equal to small m by L. What this small m is the mass of the string. Small m is the mass of the string. What is this L? L is the length of the string. So if you know the mass of the string and the length of the string, from this, if you divide these two, mass of the string by length of the string, you will get linear density, or you can call it as mass per unit length. What is the unit of this linear density? SI unit is kg per meter and CGS unit is gram per centimeter. Okay. So from this formula, linear density is equal to mass by length. We can calculate the linear density, and if you know the tension attached to the string, then we can calculate the
velocity of the transverse wave along a stretched string. So we use this formula. We use this formula while calculating the harmonics and overtones in a stretched string. Once again, I am repeating. When you pluck a string, transverse vibrations or transverse waves are produced in a string. What is the velocity of the transverse wave? V is equal to square root of T by mu. V indicates velocity. T is the tension attached to the string. That is equal to capital M into G. Capital M indicates the mass of the load attached to the string. G is the acceleration due to gravity. That is 9.8 meter per second square. And mu is equal to linear density or mass per unit length. That is equal to small m by L. Now, if this string vibrates in one segment, if this string vibrates in one segment or in the first mode of vibration, if the string vibrates in first mode of vibration, what does it mean? If you plug the string at the middle, if it vibrates like this, a transverse wave moves like this, and at the rigid support, if it reflects back, again returns to the same position in the opposite direction. So this is the original wave and this is the reflected wave. Now what is the length of the string? Now when a stationary wave, now this is a transverse progressive wave. This is the original wave and this is the reflected wave. When two progressive waves of same amplitude, same frequency, traveling in the opposite direction, then they superimpose on each other, produces a stationary wave or standing wave. If this string vibrates in the first mode of vibration, or you can call it as this is one loop or one segment. You can call this as one loop or one segment or in the first mode of vibration. Here this is a node, since amplitude is 0. At this end also amplitude is 0. You can observe another node. But at the middle amplitude is maximum. So here it is antinode. So in the first mode of vibration, or when a string vibrates with one loop, or when a string vibrates with one segment, two nodes and one antinode is formed. Now L is the length of the string. What is the length of the string now? How can we calculate it? This is a node at one end. This is another node. What is the distance between two successive nodes? Lambda by 2. Therefore, L is equal to lambda by 2. That means the length of the string is equal to half of the wavelength, lambda by 2. From this one, lambda is equal to how much? 2L. Lambda is equal to 2L. Now, we have V is equal to how much? N lambda. What is this relation? This equation gives the relation between velocity, frequency and wavelength. Now from this one, I want the frequency. N is equal to how much? V by lambda. N is equal to V by lambda. Now, what we can write in the place of lambda? In the place of lambda, we can write 2L. Now, what we can write in the place of V? What is this V? Velocity. Velocity of the transverse wave in a stretched string. How much? Square root of T by mu. Therefore, N is equal to 1 by 2L. In the place of lambda, I have written 2L. Now, V, square root of T by mu. So, therefore, here it vibrates in the first mode or with one loop. You can write this as N1. This 1 indicates first mode or first loop or first segment. N1 is equal to 1 by 2L into square root of T by mu. You can consider this as small n also. This is the
expression for the frequency. N1 represents frequency of a stretched string in when it vibrates in one segment or one loop. This is the formula for the frequency of a stretched string. N1 is equal to 1 by 2L into square root of T by mu. I have considered this as N. Now you can consider this as fundamental frequency. Fundamental frequency or what is the other one? First harmonic. Fundamental frequency or first harmonic. What are harmonics? Sound waves which are multiples of fundamental frequency are called harmonics. This is one time of fundamental frequency, 1 into n. Therefore, I will consider this as n1 is equal to n. Therefore, it is called as fundamental frequency or first harmonic. Once again, I will revise once again. When the string vibrates in the first mode of vibration or with one loop or one segment, it vibrates with 2 nodes and 1 antinode. What is the distance between 2 successive nodes? Lambda by 2. So L is equal to lambda by 2. This implies lambda is equal to 2L. We have V is equal to n lambda and n is equal to V by lambda. Therefore, in the place of lambda, I have written 2L. In the place of V, I have written square root of T by mu. This is N1, or you can consider this as N1 is equal to N. This is fundamental frequency or first harmonic. Okay. So this is the frequency of a stretched string when it vibrates in one segment. Now next, if it vibrates in 2 segments, 2 modes of vibration. Now here, what does it mean? Look at here. Wave transfers like this. Wave travels like this. This is the original wave. After touching this rigid support, after touching this fixed support, it returns back. This is the reflected wave. Again, when you plug the string, if it vibrates with the 2 segments, this is the original wave. After reflection, it returns back. Both the waves, the original wave and the reflected wave, both they undergo superimpose on each other, produces a stationary or a standing wave. So if it vibrates with the 2 modes or 2 segments or 2 loops, how many nodes are formed? 1, 2, 3. How many antinodes are formed? This is first antinode. This is another antinode. So when the string vibrates with 2 segments or 2 loops, 3 nodes and 2 antinodes are formed. Now, what is the length of the string? L is equal to how much? Now we have to calculate the length of the string. L is equal to how much? What is the distance between these 2 successive nodes? N and N, lambda by 2. Next, what is the distance between these 2 successive nodes? Again lambda by 2. Lambda by 2 plus lambda by 2 how much? 2 lambda by 2. Now you can cancel this 2 and 2 also. Okay. So therefore finally lambda is equal to how much? L. The wavelength of the wave is equal to length of the string. Now again we have V is equal to n lambda. Now here we will write n2. Why I have written this n2 here? Because here the string vibrates with 2 segments. That's why I have written n2. Therefore n2 is equal to V by lambda. Now what we can write in the place of lambda here? We can write L here. In the place of lambda, we can write L. What we can write in the place of V? What is that V? V is the velocity of the transverse wave along a stretched string. How much? Here V is equal to how much? Square root of T by mu, and lambda is equal to how much? L. Now substitute here. So n2, you can write this as n2 is equal to 1 by lambda into V. Therefore n2 is equal to 1 by L into square root of T by mu. This is a formula for n2. n2 is equal to 1 by L into square root of T by mu.
But observe the fundamental frequency formula. What is N1? N1 is equal to 1 by 2L into square root of T by mu. In the denominator, here 2 is there. But here 2 is not there. We cannot compare easily. But for our convenience, for our mathematical convenience, we multiply this equation with 2 and divide with 2. If you multiply this equation with 2 and divide it with 2, you will get 2 by 2L. 2 by 2L into square root of T by mu. The final result doesn't change. Just what is the final result here? N2 is equal to 1 by L into square root of T by mu only. Even if you multiply it with 2 and divide it with 2, the result doesn't change. Why I have multiplied with 2 and divided with 2? Only for our comparison only. To compare the first fundamental frequency and the next one, I have multiplied this equation with 2 and divided with 2. Now observe this one. Now you can write this as N2 is equal to 2 into 1 by 2L into square root of T by mu. How many times this one? What is this 1 by 2L into square root of T by mu? Fundamental frequency. Therefore, you can write 2n. Therefore, N2 is equal to 2n. N2 is equal to 2n. That means when the string vibrates with the 2 segments or 2 loops, the final formula N2 is equal to 2 by 2L into square root of T by mu. That is twice the fundamental frequency or twice the first harmonic. So you can call this as second harmonic. Why it is called as second harmonic? Because it is 2 times the fundamental frequency. That's why you can call it as second harmonic, or what is another name? Second harmonic or first overtone. So this is second harmonic. You can call this as second harmonic or first overtone. Why it is called a second harmonic? Because it is 2 times the fundamental frequency. That's why it is, you can call this as second harmonic. Why it is first harmonic? This frequency is just greater than fundamental frequency. That's why I consider this as a first overtone. So N2 is equal to 2 by 2L into root of T by mu is called as second harmonic or first overtone. Okay. So this is the frequency when the string vibrates with 2 modes. Now next one. When the string vibrates with 3 segments, when the string vibrates with 3 segments or in the 3 modes of vibration, what happens? Look at here. Actually, you will get the graph like this. This is a fixed support, and again this is a fixed support. Now a transverse wave. This is a original wave. This is a original wave. After touching this rigid support, again reflected back, you will get a wave like this. But if you draw like this, we don't get the pattern exactly. ఇలా గనక మనం అంటే ఇలా గీసి చూడండి ఒకసారి అలా లుక్ ఎట్ హియర్. ఇలా గీసి మళ్ళీ ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి డిఫరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ కొంచెం తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది, కొంచెం తక్కువ ఉంది. అందుకని మనం ఈ డయాగ్రామ్ గీసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎగ్జామ్లో కూడా గీసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ డ్రాయింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఆల్సో ఒక చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అవ్వండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇలా స్ట్రింగ్ గీసేసేయండి, లైన్ గీసేసుకొని ఇలా గీయండి. The first one. Sorry. ఇలా గీయండి. ఇలా గీస్తే ఏమవుతుందంటే దాదాపుగా మీకు 3 కూడా ఒకే యాంప్లిట్యూడ్లో ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. లేదంటే ఒకటి ఎక్కువ యాంప్లిట్యూడు, ఒకటి తక్కువ యాంప్లిట్యూడు, డిఫరెంట్ యాంప్లిట్యూడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి.
యాక్చువల్గా వేవ్ వెళ్ళేది ఏంటి, ఇలా వెళ్తుంది వేవ్. దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ వేవ్. ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళింది. చూడండి ఒకసారి వేవ్ మోషన్ ఎలా ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ ఇలా వెళ్ళింది. ఇక్కడ ఏమైంది, రిజిడ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఏమైంది, మళ్ళీ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇలా వెనక్కి వచ్చేసింది. ఇలా గీస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ అన్ని లూప్స్, అన్ని సెగ్మెంట్స్ కూడా మనం ఒకే యాంప్లిట్యూడ్తో ఉంటాయి అన్నమాట. అలా కాకుండా వేవ్ ప్యాటర్న్ ఇలా పంపించేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రాక్టీస్ లేకపోవటం వల్ల యాంప్లిట్యూడ్స్ అన్ని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. బట్ యారో మార్క్స్ గీసేటప్పుడు మాత్రం వేవ్ ప్యాటర్న్లోనే ఇలానే గీయాలి యారో మార్క్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ వేవ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్, రైట్? నౌ ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ వైబ్రేట్స్ విత్ 3 modes or 3 segments or 3 loops, how many notes are formed? 1, 2, 3, 4. How many antinodes are formed? How many antinodes? This is the first antinode. Antinodes means where the amplitude is maximum. This is another antinode. This is another antinode. So, when the string vibrates with the 3 segments or 3 loops, 4 nodes and 3 antinodes are formed. Now, what is the length of the string now? L is equal to how much? What is the distance between 2 successive nodes? Lambda by 2. So, L is equal to lambda by 2 plus again lambda by 2 plus again lambda by 2. So, how many segments are there? 3 segments or 3 loops. So, lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2. This is equal to how much? 3 lambda by 2. This is the length of the string. So, L is equal to 3 lambda by 2. Now, cross multiply this equation. 3 lambda is equal to how much? 2L. 3 lambda is equal to how much? 2L. From this one, what is lambda? Lambda is equal to 2L by 3. Lambda is equal to how much? 2L by 3. Again now, we have V is equal to how much? N lambda. Here in the place of N, what we can write? 3, N3. Why? What is this 3? 3 indicates 3 segments or 3 loops. Therefore, N3 is equal to how much? V by lambda. You can write this as 1 by lambda into V. Okay? Once again I am repeating. When the string vibrates with the 3 modes or 3 segments, it produces 4 nodes and 3 antinodes. So what is the length of the string? L by 2 plus L by 2 plus L by 2. Sorry, lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 2. So L is equal to 3 lambda by 2. Now cross multiply this one. 3 lambda is equal to 2L. Therefore lambda is equal to how much? 2L by 3. Now use V is equal to N into lambda, N3 into lambda. Therefore N3 is equal to V by lambda. You can write this as 1 by lambda into V. Now, so N3 is equal to, what we can write in the place of lambda? Observe here, lambda is equal to how much? 2L by 3. So 2L by 3. Where you can write this 3? You can write this 3 in the numerator. Into, what is V? V is equal to square root of T by mu. What is V? V is equal to square root of T by mu. This is the formula for N3. N3 is equal to 3 by 2L into square root of T by mu. You can consider this as, what is the fundamental frequency? 1 by 2L into square root of T by mu. This is how many times? You can write this as N3 is equal to 3 into 1 by 2L into square root of T by mu. What is this 1 by 2L into square root of T by mu? Fundamental frequency. That is 3N. So N3 is equal to how much? 3N. Now this is the frequency of a stretched string when it vibrates in 3 segments is 3 times the fundamental frequency. Hence you can call this as third harmonic. You can call this as third harmonic or second overtone. You can call this as third harmonic or second overtone. What is this one? This is second harmonic or first overtone. This is second harmonic or first overtone. What is this one? Third harmonic or second overtone.
This is the frequency when the string vibrates with 3 segments. I'll summarize all these expressions. What is N1? N1 is the fundamental frequency when the string vibrates in first segment, when the string vibrates with one segment or one loop. N1 is equal to 1 by 2L into root of T by mu. I have considered this as N. What is N2? N2 is equal to how much? 2 by 2L into root of T by mu. This is equal to how much? 2N. What is N3? 3 by 2L into root of T by mu. This is equal to how much? 3N. Observe all these 3 equations. What is N1? 1 by 2L into root of T by mu. Next N2, 2 by 2L into root of T by mu. N3, 3 by 2L into square. This N1 is considered as fundamental frequency or first harmonic. What is this one? Second harmonic or first overtone. What is this one? Third harmonic or second overtone. Okay. Now, similarly, can you guess the value of N4? What is N1? Observe this one. What is N1? 1 by 2L into root of T by mu. What is N2? 2 by 2L into root of T by mu. What is N3? 3 by 2L into root of T by mu. Can you guess N4? N4 is equal to how much? 4 by 2L into root of T by mu. This is equal to how much? 4N. Similarly, N5. N5 means if the string vibrates with 5 segments, N5 is equal to how much? 5 by 2L into root of T by mu. If you do the calculation continuously, finally if the number of loops are P, let us say P, if the number of segments or loops are P, you will get final formula is NP is equal to P by 2L into square root of T by mu. This is the final formula. This is the frequency of a stretched string. This is the frequency of a stretched string when the string vibrates with P segments or P loops, that is equal to P by 2L into root of T by mu. What is this P? P indicates number of loops. P indicates number of loops. L is the length of the string. What is this T? Tension attached to the string. What is this mu? Linear density or mass per unit length. So this is the expression for the frequency of a stretched string when it vibrates in P segments. Now from this expression we can study the laws of transverse waves. Laws. What is the first law? What is the second law? What is the third law? We can study the laws of transverse waves along a stretched string. Laws. What is the formula for the P segments? NP is equal to P by 2L into root of T by mu. What is the first one? First law. You can consider as first law or law of length. Law of length. If T comma mu are constants, what is this T? The tension attached to the string. If T comma mu are constant, T means tension attached to the string is constant. Linear density is also constant. How can you keep the linear density of a wire is constant? If you are doing the same experiment or if you are doing the experiment with the same wire, if you are using the same copper wire or zinc wire, the linear density remains constant. For a given wire, for a given material of a wire, the linear density is constant. So, here P, what is this P? Number of loops. P indicates the number of loops. It is a number. So, we can write finally N is inversely proportional to L.
Here in this expression, P is a number of loops, it's a constant. 2 is a number, and we are maintaining this tension and linear density are also constant. So the frequency of a stretched string vibrating in one segment means if the string vibrates with one segment, what you can write now? If the string vibrates with one segment, what you can write in the place of P? In the place of P, we can write 1. Okay? If the string vibrates with one segment, in the place of P you can write 1. If the string vibrates with 2 segments, in the place of P you can write 2. If the string vibrates with 3 segments, you can write 3. So in general, we take only one segment. Okay, while studying the laws, we write it for a first segment. Okay. The frequency of a stretched string vibrating in one segment is inversely proportional to the length or vibrating length. ఎప్పుడు? When tension and linear density are constant. చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. ఈ ఫార్ములాలో టెన్షన్ లీనియర్ డెన్సిటీ రెండు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంచాం అనుకోండి. టెన్షన్ ఎలా కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతాం? మనం ఆ వైర్కి లోడ్ వేస్తున్నాం కదా, ఆ లోడ్ కాన్స్టెంట్గా ఉంచాలి. 2 kg 3 kg కాన్స్టెంట్గా ఉంచాం అనుకోండి, టెన్షన్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ మ్యూ, లీనియర్ డెన్సిటీ ఎలా కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతాం? ఒకే వైర్ వాడాలి. ఒక సోనోమీటర్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందన్నమాట, డిగ్రీలో వస్తుంది మనకి, ఇంటర్మీడియట్లో లేదా ఎక్స్పెరిమెంట్. సోనోమీటర్ అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ సోనోమీటర్ వీ కెన్ వెరిఫై దీస్ లాస్. ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా, ఈ లాస్ని మనం వెరిఫై చేయొచ్చు అనమాట విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ సోనోమీటర్. దట్ కమ్స్ ఇన్ అవర్ డిగ్రీ లెవెల్, హయ్యర్ లెవెల్లో వస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ లేదు, జస్ట్ లాస్ట్ చదువుకోవడం. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ లా ఏంటో చూడండి. టెన్షను లీనియర్ డెన్సిటీ కనుక కాన్స్టెంట్గా ఉంచితే ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ వన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వైబ్రేటింగ్ లెంత్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? n into L is equal to constant. What we can write? n1 L1 is equal to n2 L2, or n1 by n2 is equal to L2 by L1. That's all. This is about the first law. You can call this as law of length. Now next one, second law. You can call this as law of tension. Second law is called as law of tension. Now look at here. This is the main formula. N is equal to 1 by 2L into root of T by mu. Now in the second law, we change the tension in the string. We change the tension attached to the string. How can you change the tension? When you go on increasing the load, 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg. If you go on increasing the load, automatically, what is the formula for tension? Tension is equal to mg. So tension also changes. So when the tension changes, automatically the frequency of that stretched string also changes. Now here we have to maintain mu and L constant. If L comma mu are constant, what you can write? N is directly proportional to square root of the tension. Here, while verifying the second law, you have to keep L comma mu are constant. L means vibrating length, mu means linear density or constant. Then how can you define? N is directly proportional to square root of T. Now how can you define this one? The frequency of a stretched string vibrating in one segment is directly proportional to square root of the tension when length and linear density are constant. Okay. Now from this one, what we can write? N1 is directly proportional to root T1. N2 is directly proportional to root T2. Therefore, if you divide these two, N1 by N2 is equal to root of T1 by T2. This is the theoretical law. Actually, while verifying the second law with the help of a sonometer, మనం హయ్యర్ లెవెల్స్లో అంటే డిగ్రీ లెవెల్లో సోనోమీటర్ హెల్ప్ తీసుకొని ఈ సెకండ్ లా వెరిఫై చేసేటప్పుడు టెన్షన్ మారుస్తాం మనం. అంటే టెన్షన్ మార్చడం అంటే ఏంటి? లోడ్ మారుస్తాం.
లోడ్ మారితే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దట్ వైర్ మారుతుంది. బట్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద వైర్ మనం కనుక్కోవటం కష్టం, హైలీ డిఫికల్ట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దట్ వైర్. మరి మనం ఏం చేస్తాం? సో ఇక్కడ ఒక టెక్నిక్ ఉందన్నమాట. సెకండ్ లా వెరిఫై చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లీనియర్ డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతాం. మనం లీనియర్ డెన్సిటీతో పాటు ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతాం. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతాం? ఒకే ట్యూనింగ్ ఫోక్ వాడతాం మనం. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది? రూట్ టీ బై ఎల్. సో ప్రాక్టికల్లీ రూట్ టీ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం మనం. ఇంతవరకు థియరీ పార్ట్, ఇంతవరకు అనమాట థియరీ పార్ట్. బట్ ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి ఇలా వెరిఫై చేయడం కష్టం అవుతుంది మనకి. అందుకని ఏం చేస్తామంటే మ్యూ కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతాం, అలాగే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉంచుతాం. ఇంకా అప్పుడు వేరియబుల్స్ ఏంటి? టెన్షన్, లెంత్. టెన్షన్ మనం మార్చేస్తాం. వీ చేంజ్ ద టెన్షన్ అటాచ్ టు ద స్ట్రింగ్, ఆటోమేటికల్ దెన్ వైబ్రేటింగ్ లెంత్ చేంజెస్. అది నోట్ డౌన్ చేసుకుంటాం. ఎక్స్పెరిమెంటల్గా వెరిఫై చేసేటప్పుడు ఇలా చేస్తాం. బట్ థియరిటికల్గా మాత్రం ఇంతవరకు చాలా అనమాట. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ లా? లా ఆఫ్ లీనియర్ డెన్సిటీ అనమాట. ఇదేంటిది? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లా? లా అంటే ఫస్ట్ లాలో ఏం చదువుతున్నాం మనం? లెంత్ గురించి చదువుతున్నాం కాబట్టి లా ఆఫ్ లెంత్ అన్నమాట. సెకండ్ లా టెన్షన్ గురించి చదువుతున్నాం కాబట్టి లా ఆఫ్ టెన్షన్. థర్డ్ లా లీనియర్ డెన్సిటీ రిలేషన్ చదువుతున్నాం కాబట్టి లా ఆఫ్ లీనియర్ డెన్సిటీ అంటాం, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ యాజ్ థర్డ్ లా. ఇక్కడ ఏం చేయాలి చూడండి. ఇఫ్ టీ కామా ఎల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. టీ అంటే ఏంటి? టెన్షన్. టెన్షన్ అటాచ్ టు ద స్ట్రింగ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అంటే లోడ్ మనం ఒక 1 kg లోడ్ వేసి ఫిక్స్డ్గా ఉంచేస్తాం. సో టెన్షన్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ అది కూడా కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? అప్పుడు ఎన్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది చెప్పండి? చూడండి, ఈ ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2L ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ టీ బై మ్యూ. ఈ ఫార్ములా 2 అనేది నంబర్, ఇట్ డజంట్ చేంజ్. టీ కాన్స్టెంట్ ఉంచేసాను నేను. టీ కాన్స్టెంట్ అన్నాను, ఎల్ కాన్స్టెంట్. దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండ్స్ ఆన్ లీనియర్ డెన్సిటీ. హౌ డస్ ఇట్ డిపెండ్? ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంది? ఎన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ. ఎన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ఎందుకంటున్నాం? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ సింబల్ రాసాం కదా, కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది? డినామినేటర్లో ఉంది కదా. సో దీన్ని ఎలా చదవచ్చు మనం? ఎన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√μ అని చదవచ్చు. కానీ అది కరెక్ట్ మెథడ్ కాదన్నమాట. అలా చదవకూడదు. డినామినేటర్లో ఉంటే అప్పుడు మనం ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని చదవాలి. ఎన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ లీనియర్ డెన్సిటీ. ఎప్పుడిది? వెన్ టీ కామా ఎల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. సో హౌ కెన్ యూ డిఫైన్? ఎలా చెప్పాలి చూడండి. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ వన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ లీనియర్ డెన్సిటీ వెన్ టెన్షన్ అండ్ లెంత్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. సో దీన్ని బట్టి ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? n1 ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ μ1, n2 ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ μ2. ఇఫ్ యూ డివైడ్ దీస్ two, you will get n1 by n2 is equal to square root of μ2 by μ1. సో ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే n1 by n2 is equal root of μ2 by μ1. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉన్నాయి కాబట్టి రివర్స్ అవుతాయి అనమాట. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, స్టేట్మెంట్ ఏంటో చూడండి. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ వన్ సెగ్మెంట్. మూడిట్లో కూడా ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా, మూడిట్లో కూడా ఈ లైన్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. లైన్ సేమ్ అనమాట. చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ లా దగ్గర, సెకండ్ లా దగ్గర, థర్డ్ లా దగ్గర. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏముంది చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్? ఇక్కడ చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏముంది? ఎన్. దాన్ని ఏమన్నారు? ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ వన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ వెన్ t, mu are constant. అది ఫస్ట్ లా. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ వన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ద టెన్షన్ వెన్ L, mu are constant. థర్డ్ వన్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్
vibrating in one segment is inversely proportional to square root of linear density when t comma l are constant. ఇంతవరకు థియరీ పార్ట్ అన్నమాట. మళ్ళీ ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు వెరిఫై దిస్ లా. అందుకని ఏం చేస్తామంటే అక్కడ కూడా లీనియర్ డెన్సిటీ మార్చుతాం. ఇప్పుడు వీటిల్లో ఈ మూడిట్లో చూడండి, ఒకసారి చూడండి, ఈ నాలుగిట్లో కూడా లెంత్ కనుక్కోవడం ఈజీ, వైబ్రేటింగ్ లెంత్ కనుక్కోవడం ఈజీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాల్డ్ సోనోమీటర్. అందుకని ఏం చేస్తాం, ప్రాక్టికల్గా ఏం చేస్తామంటే రూట్ మ్యూ ఇంటూ ఎల్ కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఎందుకని చూడండి, డినామినేటర్లో చూడండి ఏముంది ఇక్కడ, రూట్ మ్యూ ఎల్. డినామినేటర్లో ఎల్ ఉంది, రూట్ మ్యూ ఉంది. కాబట్టి రూట్ మ్యూ ఇంటూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తే ఎన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ లీనియర్ డెన్సిటీ ఉన్నట్లే. అప్పుడు థర్డ్ లా వెరిఫై అయిపోయినట్టే. వెరిఫికేషన్కి వచ్చేటప్పుడు అంటే థియరిటికల్గా చదవటం వేరు, ప్రాక్టికల్గా వెరిఫై చేయటం వేరన్నమాట. తేడాలు ఉంటాయి కొంచెం. థియరిటికల్గా ఏం చెప్తాం, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ టీ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ లీనియర్ డెన్సిటీ అంటాం. బట్ ప్రాక్టికల్ వెరిఫికేషన్కి వచ్చేటప్పటికి అన్నిట్లో కూడా ఎల్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటాం అన్నమాట మనం. అయితే ఈ ప్రాక్టికల్ వెరిఫికేషన్ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఒకసారి ఫైనల్గా చూడండి, స్టేట్మెంట్స్ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఏం రాయాలి స్టేట్మెంట్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ వన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ వెన్ టెన్షన్ అండ్ లీనియర్ డెన్సిటీ ఆర్ కాన్స్టెంట్. సెకండ్ లైన్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ వన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టెన్షన్ when length and linear density are constant. What is the third one? The frequency of a stretched string vibrating in one segment is inversely proportional to square root of linear density when tension and length are constant. సో ఇవి స్టేట్మెంట్స్ రాయాలన్నమాట. ఈ ప్రాక్టికల్గా అనేది ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ మీకు అర్థం కావాలని చెప్పాను అనమాట. So this is about the formation of stationary or standing waves along a stretched string, and also I have explained the laws of transverse waves along a stretched string. The first law, you can call this first law as law of length, second law as law of tension, third law as law of linear density. What is the first law? Law of length. Second law of tension. Third law of linear density. Okay, so this is about the three laws.